think that may I realize the ultimate truth, and may I understand the ultimate truth, may I follow the ultimate truth, and may I can accept the ultimate truth. So that way we do a short visualization or Kuru Yoga. Maintenant, on va passer à la session, à la pratique préliminaire de la session, qui s'appelle aussi le Kuru Yoga. Donc, le Kuru Yoga, on va visualiser le Kuru, notre Kuru et Bouddha séparables. Donc, si vous avez un Kuru, visualisez-le dans l'espace devant vous. Sinon, ce serait le Bouddha. Et qu'on fait le vœu que je puisse réaliser la vérité absolue et que je puisse suivre ce chemin et accepter la vérité absolue. Now we are going to do opening prayer or the supplication prayer to all the enlightened and to all the gurus or to ultimate truth. We supplicate that may we can transport our body, speech and mind as Buddha's one in order to benefit all sentient beings. So please, therefore, grant us blessing that we can realize the true nature of mind or ultimate truth. So that way we make a short opening or supplication prayer. Donc maintenant, on va passer à la prière d'ouverture, ou ce qui s'appelle aussi la prière d'invocation. Donc on va invoquer les bénédictions de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, et qu'on leur demande de nous donner cette bénédiction afin qu'on puisse réaliser la vérité absolue pour bénéficier tous les êtres sensibles. Jeda Zaso Padin Rumbaso Salam Chanja Chelangani Nyame Drogo Tambo Kanjula Sondeso Kanjula Jimbanzeno Namda Jinjelo Shinlo Gomji Kamba Sumbash Senro Gula Chajim Hembada Tindriandunda Chumbe Shemba Member Jinjelo Myugomji Gozumba Mingadengo Chimbela Jindo Soma Dembegomji Mega Kewar Jinjelo Imegomji
somba kanchiran tombe o somande majun tengar chombe komjen loda chawar jinjen o chego sumba mayi chiyang charawala magarombar charawe gomjen kondeyeme tombar jinjen yewa gendo yandalama Tamen Jundi Bela Long Juji Sadan Long Di Dera Doje Chanji Gomban Yundo Doje Chanji Gomban Yundo Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Sangye Chunan Sogi Chona Changchun Bardo Dani Gyabson Dagi Jinson Yeba Deda Jola Benje Sangye Joba Ju Sim Devadan Den Yudan Dembar Gurj Tungan Gi Yudan Tawar Gurj Tungan Meben Dewa Tamba Minjawar Gurjin Yirin Chan Nidan Chawe Danyum Chenbo Nebar Gyurji Chaze Wadan Chujin Shamba Jesu Yiran Guljin Sowa Yewa Chungsen Dagi Chisa Tamjin Dagi Janju Chengu Sojin Bujin Jushin Medo Rirab Lingshin Nide Gemba Sanje Shindo Mide Boa Gogun Namda Shindo Chun Idam Guru Rana Menjala Kamnirya Tayami Simchen Namge Sambada Loye Chedra Jindar Chijong Tinmon Teba Chujin Gorolo Gorondo Gyoe Longzen Joge Ngonzara So Joge Jalbo Yindin Gungen Sanje Gungan Jamgun Jumbengo Lodo Chuge Nima Sonde Namdo Zuldim Zerge Zajen Den Tingzen Bame Biling Gube Shiram Nida Nawe Jogun Sa Tujo Dungun Jublan Janza Polin Zoe Lama Rimboje Dagi Juru Bime Denjo
Kadin Chimbo Gone Jason de Kuzon Doje Ngoro Zaldo Golden Doje Jawa Regun Jabda Lama Jawang Karma Kinguru Kunge Jungne Sije Benjuro Yidam Doje Najur Tille Kunge Jembo Wanjuru Jojon Dorje Berjen Jamdal Nanjo Dhalme Zeje Gube Tukje Jongwan Kanda Jojo Dongge Jigden Na Deje Lomaran Jurba Kansun Dingdiri Dumbe Chugi Charbe Nyembara Deba Damje Dereje Namo Laye Gedan Luna Nujinge Tulum Dada Mi Genamda Doa Kunge Dage Jezamba Damje Gendo Dage Jude Ona Manjura Namge Dana Nimbe Simjen Damje Kurwang Son Dongalgi Jazule Chini Jan Dalde Sunju Lana Meba Dorje Chanje Goban La Göbaracha De Jendo Dambe Chösamala Tözum Gomsimje Gone Jubaracha Bale Dalen Dire Tebala Kulondan Kunjo Nabra Tabe Gone Jubara Shu Dea Lojon Dende Manshu Raje Bala Tunsen Tunye Bale Dalen Tunsen Aba Sechigla Nyamlin Jidar Jesu Shebe Kapso Baba O. Okay, once again, good morning, and with the devotion and bodhicitta, we start our session. And at the beginning, we do a little bit of true bodhicitta meditation. Donc, avec la dévotion et la bodhicitta, qu'on va commencer la session d'aujourd'hui. On va commencer par la pratique de bodhicitta. And here, according to the 7-point mind training, there's a 7-point, but the main one is the second point. Here in the text, it says only the main practice. So it's the bodhicitta, the second point. So bodhicitta has two kinds, right? Like a relative bodhicitta and ultimate bodhicitta. So at the beginning, we do the ultimate bodhicitta. So that one, like a real ultimate bodhicitta is realizing your true nature of mind, or the unity of emptiness and the luminous. So when you realize, that's called the realization is the ultimate bodhicitta. But here we are practicing. So therefore, we just hear like all the phenomena, universe, all beings, we try to see everything as an illusion, dream. So that way we meditate for a while. So during this time, see everything as an illusion and the dream. Nothing is ultimately exists. Donc, basé sur les 7 points de l'entraînement de l'esprit, le point principal, en fait, le point 2, ce serait le point principal. Ça s'appelle aussi la pratique principale. Il y a, en fait, c'est la pratique de bodhicitta. Et dans cette catégorie, on distingue 2 sortes de bodhicitta. La bodhicitta absolue et aussi la bodhicitta relative. Donc, la bodhicitta absolue, ce serait de réaliser le fait que de réaliser la vraie nature de l'esprit, c'est-à-dire l'union de luminosité et la vacuité. Donc tous les phénomènes, l'univers, tous les êtres sensibles, c'est comme une sorte d'illusion et une sorte de rêve. Donc on va méditer à un moment et essayer de visualiser que tout ce qu'on a évoqué plus tôt, tantôt, ce serait
toute une forme d'illusion. Okay, this is short meditation on the ultimate bodhicitta practice. Then now we move to the relative bodhicitta. Relative bodhicitta, you know, right? Like the mind or the thought or the wishes. I really, really want to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. This mind or this thought or this notion is called relative bodhicitta. So here we set this with our mind. I really, really want to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. So that way we do a short meditation. It's called relative bodhicitta also. Donc, on vient de conclure la courte pratique de la bodhicitta absolue. Maintenant, on passe à la bodhicitta relative. La bodhicitta relative voudrait dire que, en fait, toutes les pensées, l'esprit, la notion de vouloir devenir Bouddha afin de bénéficier tous les êtres sensibles. Donc, c'est vraiment cette pensée, cette volonté de vouloir devenir Bouddha afin de faire bénéficier tout le monde. Okay,
So this is to our bodhicitta practice. Then come back to the teaching now, like when we talk about the 7-point mind training, the second is the main point, which is the bodhicitta. Then all other 6 points are kind of condition to maintain, to develop, to generate the main point, the second one, the main point, the bodhicitta, to improve, to develop. So we need to practice all the other points. Donc, on vient de conclure la pratique de bodhicitta absolue et relative. Le point 2, la pratique principale, donc la pratique de bodhicitta, est la pratique, le point le plus important de les 7 points, parmi les 7. Et les 6 autres points sont là afin d'aider à développer, à générer ou à cultiver en fait la bodhicitta. Donc, ça serait aussi important de pratiquer les 6 autres points afin qu'on puisse vraiment faire la pratique du point 2. Okay, so now like we are on the 3rd point. We finish the 3 point and we are on the 3rd point. 3rd point, it says applying the practice throughout the whole life. And last time we did a little bit on this part. And here you can read like the essence of the instruction briefly stated is to apply yourself to the 5 strengths. The Mahayana advice for the transference involve the same 5 strengths. Conduct is important. So this is the 4th point. Donc maintenant, nous sommes au point 4, maintenir la pratique durant toute notre vie. Donc, à la dernière session, on a déjà commencé à parler du point 4 et vous pouvez référer à votre texte. The essence of the instruction briefly stated is to apply yourself to the 5 strengths. Like this one we did last time, then like it sounds like it doesn't help in this like a daily basis or daily life. Like actually it works, but it seems like that. So that one like still do remember the some of the strength. Sometimes I can see they translate as a power, the 5 power or 5 strength. So that one, like if we really think of it, this 5 power, for sure it will help in daily basis, daily life also. Because it's the one like how to apply throughout the whole life. That means if you don't apply everyday life, then how it will be your whole life practice, right? So it has to be applying into the day-to-day life, then it will be throughout the whole life. Donc, quand on voit le texte explique de cette façon, donc les instructions de Mariana pour le transfert correspondent aux 5 forces. Donc ici, c'est pas tellement évident de comprendre, ça dit pas forcément explicitement comment maintenir la pratique durant toute notre vie. Donc ici, il faut pas oublier donc il faut toujours se rappeler de notre pratique pour l'appliquer au quotidien, parce que si on le pratique pas au quotidien, on n'en parle pas pour toute une vie durant. Donc il faut l'appliquer au quotidien. Il faut se rappeler de ces 5 forces souvent. So even here it says the essence of the practice, how we are applying into the day-to-day life through the 5 strength or the
through the 5 power, right? So we have to understand this way. So then let's say the first power or the strength, you remember, like they translate in a different way, but I will say the first point is the setting your mind. Donc là, on parle des 5 forces. Il y a plusieurs façons de traduire ces 5 forces. Donc le premier qu'on a déjà vu la dernière session, qui se traduit comme déterminer ou fixer votre objectif, fixer l'objectif. Then I just reminder, okay, like we did little bit last time, but still like every day how we set our mind with this the mind training or the bodhicitta. So when you wake up early morning every day, you have to set your mind. That is the first power. How to set? I can apply or practice the bodhicitta until I became a Buddha, or until my last breath, or this year or this month, or at least until tomorrow, I will apply the bodhicitta in my day-to-day life. So that way we have to set our mind, So then this is called like the first power, the setting or fixing your mind with the bodhicitta. Donc, si on revient brièvement sur comment fixer l'objectif, ça serait au réveil, tous les jours, se poser la question, comment, ça serait quoi mon intention? Donc, fixer mon intention, mon objectif de la journée. Donc, je voudrais pratiquer la bodhicitta jusqu'à que j'atteigne l'éveil, où je pratique la bodhicitta pour toute la vie, ou au moins pour un mois, pour cette année, etc. Donc, juste revenir rapidement sur le premier point. Then second one is habituating with the bodhicitta or making making familiar with the bodhicitta. So whatever you do in daily activities from morning to the evening without forgetting the bodhicitta. So whatever you do, bring the bodhicitta, the mindset. So that way when you make a familiar, then it's called like a power of habituating yourself with the bodhicitta. So first one is mindset, second one is making habituate with the bodhicitta, with all the activities. Donc, le deuxième point, ce serait de se familiariser avec la bodhicitta. Donc, ne pas oublier la bodhicitta dans tous nos actes, durant la journée, durant toutes nos activités. Donc, de toujours se le rappeler. Donc là, rapidement, le premier point, on a dit, c'est d'avoir l'objectif de la journée ou de fixer l'intention quand je me réveille. Et puis, deuxièmement, ça serait de se familiariser le plus possible avec la notion de bodhicitta. Donc, j'essaye d'appliquer, de se rappeler de la bodhicitta dans tous mes actes. Third one, we say virtuous seed or the dharma seed or planting the dharma. So that means like here, like to generate or to have the bodhicitta, the whatever the activities, like virtue activities from the speech, from the action, from the mind, you put 100% your effort to have a bodhicitta. So that's called like a planting the seed of dharma or seed of virtues. So every like a body, speech, and mind, we try to make it very positive to generate whatever the activities we'll do to generate our bodhicitta. So that way, planting the seed of dharma. So that's why, like it says, sometime virtues of seed
or sometimes planting the seed of Dharma. So power of planting the seed of Dharma. So this one is the third one. Pour la troisième force, on parle de la graine vertueuse, donc semer la graine vertueuse dans toutes nos activités. Donc peu importe ce qu'on fait, on essaie de générer cet esprit de bodhicitta ou transformer nos activités en toutes les actions positives afin que ça puisse donner naissance à la bodhicitta. And the fourth one is remedy. Like when we practice, whenever we have a negative thought, negative whatever activities, we try to give remedy immediately. So that's the power of remedy. So that way we understand the fourth one. La quatrième force, ça s'appelle la remède. Donc, si jamais j'observe qu'il y a une attitude négative ou il y a une attitude négative qui commence à se générer, bah, il faut corriger la situation immédiatement. And the fifth one is an aspiration. And aspiration is like that aspiration also like this, like may I benefit all sentient beings, and whatever I collect the virtue or the merit, I dedicate all sentient beings that they become or enlightened. So that way we make every time to time, we make an aspiration. So that's called power of aspiration. Even though sometimes we cannot practice in practically, but still we can make an aspiration, right? Like may this happen, may that happen, may they be free from suffering. So that way we try to make an aspiration all the time. La cinquième force, ça s'appelle la force de l'aspiration. Donc, ça veut dire que au moins j'envoie cette intention, cette pensée pour que je puisse bénéficier de tous les êtres sensibles. Donc, tous les mérites que je collecte, je les dédie à tous les êtres sensibles. Donc, souvent, on se retrouve dans des situations où il n'y a pas d'actions vraiment concrètes qui peuvent être menées à notre avec notre pouvoir restreinte. Mais au moins, ce que je peux faire, ce serait d'avoir cette intention, d'avoir cette invocation de vouloir faire bénéficier tous les êtres sensibles. And now we understand a little bit of our five power or the strength, right? Strength. So when we apply this five into our day-to-day life, then for sure it will be the application of the whole life also. At the same time, like nowadays, early morning, I say this, make a peaceful day. So if we apply this five power, for sure your day will be the peaceful day. So if we apply this five power, so then like sometimes we want to make a peaceful day, but we don't know how to do it. But when we apply this five power into our day-to-day life, that's for sure like it will be our peaceful day. So that way, like if you want to make a peaceful day, then you can try to apply these five into your day-to-day life. Donc, avec la compréhension de ces 5 points qu'on a invoqués plus haut, donc avec cette compréhension, on va les appliquer, les 5 forces, dans notre vie quotidienne. Et bien sûr, de cette façon que ça puisse durer toute notre vie aussi. Donc, en ce moment, durant la méditation du matin,
Acharya nous rappelle toujours, nous demande de passer la journée en paix, essayer d'avoir une journée en paix. Donc, bien sûr, si on arrive à appliquer ces 5 forces durant la journée, c'est sûr qu'on va avoir une journée en paix. Yeah, like that. Like we studied, right? We studied and we learn. Now we know. So it's very important. Like especially, all are very important, but especially as a beginner to the Mahayana and Vajrayana, like the end aspiration is very important. Like we always make as an aspiration prayer. Then at the same time, whenever we do teaching here, I try to remind that bodhicitta, So that means like always we have to make an aspiration that I may benefit all sentient beings. I may free others from suffering. It's very important. It's very important. Like in Tibetan we say, "Shönam tamji keninde dumbetsela rabdone." So that means all the phenomena depends on cause and condition, but the main point is that your intention. So how we set our intention, then everything based on it, like you will see or all these things. So usually also we say, right, like the world you will see how you see. So same here. So then when we, through the practice, when we set our mind through the 5 power, or especially with the aspiration prayer, then your notion or the intention will be so pure. So once your intention is so pure, everything you will see so good. Otherwise, most of the time, our mind goes with the judgment. We see something, we start to judge. Even though, like we have nothing to do with it, but still we do judgment. Like a stranger, why his hair is like that, why he dressed like this, nothing to do with us, but still we do. So that way, like it's very important to change our notion into the pure through this aspiration. Then for sure, today will be our peaceful day. So that way we will try. Donc, il faut savoir que l'intention ou l'aspiration est un élément crucial dans l'enseignement bouddhiste. Souvent on dit dans la philosophie bouddhiste que toute chose dépend des causes et des conditions, mais le plus important ou l'élément déterminant, ce serait l'aspiration ou l'intention. Donc, ça vous dit à quel point d'avoir l'aspiration est important. Donc, souvent dans l'enseignement d'Acharya, il va toujours nous rappeler de au moins essayer d'avoir la bodhicitta dans ce qu'on fait, toujours se rappeler de la bodhicitta. Et donc aujourd'hui, maintenant dans le monde, vous pouvez voir que en fait, on peut savoir que le monde se manifeste de la façon dont on le voit, dont on l'observe. Donc, c'est-à-dire que si on essaye d'appliquer toujours cette force d'avoir la bonne aspiration, d'avoir la bonne intention, on va voir le monde d'un angle vraiment pur ou positif. Donc, ça veut dire que tout est basé sur notre intention. Et naturellement, notre esprit est toujours dans le jugement, est souvent dans le jugement.
Et donc même pour les choses qui n'ont rien à voir avec nous, on va passer au jugement très rapidement, très facilement. Donc un exemple, c'est que si on croise un inconnu, on va tout de suite commencer à juger son style de cheveux, ses vêtements, etc. Donc même si ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Donc tout ça pour dire que il faut transformer notre esprit. On essaye toujours d'avoir la bonne intention et ça va nous amener à une transformation vers un esprit, une intention plus pure. Then through this 5 strength or the power is very important to apply in our day-to-day life. Then you may think or doubt that how it helps in our day-to-day life, because like when we apply this way, for sure the bodhicitta will generate or develop within you. And sometime, like here I mentioned, or in the text also, may all sentient being, may all sentient being. Like here in reality, I'm difficult myself, and another way, like we have to think all sentient being. What does that make sense? You may be confused there. We believe in this way: as much as you extend your mind or your thought, you will be more free. As much as you narrow your mind with the I, you suffer more. So that is not just like we learn from the text, it's a reality also. Like that way, So that's why, like when we see the universe or the all sentient being, then even though if you have a little problem, you don't think that, oh, I'm the only one in problem. Maybe this is my end of the world. We don't see that. Because let's say like if I broke my hand, if there's some people together broken, we feel a little bit relief. It's real. Like when you have some friend who is broken. But when you're alone, then you may play, like, oh, I'm the only one suffering like that. So with the bodhicitta, we're trying to absorb all the samsara. So then here in samsara, our pain is kind of nothing. Like, which is, even when we hear the real pain of others, it get real pain within us. It's really unbearable to hear, unbearable to see that kind of pain are happening there. So that's why, like when we practice the bodhicitta, when we open our mind with this 5 strength or power, for sure it will relieve you, even though present. Like not for sure, ultimate there's a different goal, but even though instant, like a present, it will relieve you. So that's why it's very important to open our mind, extend our mind is very important with the bodhicitta. In daily life, we can see who is the person really selfish. We can see in the society that person suffer lots. And who is really open-minded and kind, that one suffer less. But make sure that the kindness who practice, sometimes they say that like I practice the kindness, then they take advantage, this and that. That's true. Like if you don't apply the wisdom, it can happen. So always the kindness and compassion practice should be with the wisdom or understanding. Then nobody can take advantage of the cheated the compassion or the kindness.
So that way we apply our practice into the day-to-day life, then you will see the benefit of the application of the bodhicitta in day-to-day life. Donc, on peut se demander comment ça peut aider, comment ça peut m'aider à mon égard de pratiquer les 5 forces. En fait, il faut commencer par les appliquer dans notre vie quotidienne. Il faut avoir cette aspiration de toujours, en fait, souvent on nous demande de toujours avoir cette aspiration de bénéficier de tous les êtres sensibles. Mais on peut se demander en quoi ça m'aide, en fait, d'avoir cette aspiration de bénéficier de tous les êtres sensibles. En fait, nous, c'est pas seulement en théorie, mais ça se démontre par la pratique aussi que ce qui est vrai, c'est plus qu'on essaye d'élargir notre esprit, de rester ouvert à l'écart des choses, plus ça nous rend libres avec cet esprit ouvert. Donc, si je peux... donc, si moi, ma personne éprouve de la souffrance, mais quand je regarde autour de moi, quand je regarde tout le monde entier, et je vois qu'il y a tellement de... en fait, on arrive à relativiser de cette façon parce que je verrai que, en fait, mon petit problème personnel n'est pas si grave quand je le compare au monde extérieur. Donc, un exemple que Acharya donne, c'est que si parfois on peut trouver que si je me blesse à ma main moi-même, mais que j'ai d'autres personnes, j'ai d'autres amis qui souffrent de la même chose que moi en même temps, en fait, je peux retrouver du réconfort. Ça, en quelque sorte, ça permet de soulager notre douleur personnelle. Mais si dans cette situation-là, j'étais la seule à souffrir, parfois on peut penser que ça y est, c'est la fin du monde. Donc, dans le samsara, on peut voir que quand on essaye de rester ouvert, de vraiment voir grand, d'essayer de relativiser, on peut voir que ma propre souffrance n'est rien du tout par rapport à d'autres peines, toute douleur exécrable dans le monde. C'est vraiment pas si grave. Et que ça permet de cette façon de soulager notre propre douleur. Donc, tout ça pour dire que plus on reste, plus qu'on a de la compassion, plus qu'on reste bienveillant, moins on va souffrir. Et au contraire, plus on a un esprit, on est fermé d'esprit, qu'on pense toujours à moi-même, à ma petite personne, plus en fait ça va nous apporter ça va nous écraser avec cette douleur. Donc essayez de toujours élargir l'esprit, relativiser et puis aussi pendant que vous faites ça, on n'oublie pas qu'il faut appliquer, il faut de façon habile utiliser la sagesse avec la compassion ensemble. Donc, pas juste la compassion, mais la sagesse est bien importante dans notre enseignement pour pas qu'il y a d'autres personnes qu'on se fasse manipuler ou manipuler par l'autrui. Okay, so this is just a brief idea of the 5 strengths of the power. And now we move to the second part, like here we learn how to apply the 5 strengths into the day-to-day life and how we apply
the five power while we are dying. So here it says, so there's a two way, right? One is we apply into our day-to-day life, and one while we are dying, how we apply. So day-to-day life, we learn little bit, right, how to apply. But now, like according to the Mayana, how we apply while we're dying. So here you see like the Mayana advice for the transfers involve the same five strength. Conduct is important here, like a transference. Transference means in Tibetan we say like I hope you people heard about the poa, poa. We do the poa practice, right? So here they translate as a transference. So here like according to the Mayana practice, while we are trying, how we do the practice of the poa. So here through the five strength is talking this one. Donc, tout à l'heure, on a revu ensemble les cinq puissances, les cinq forces, et puis comment, et puis le premier aspect du quatrième point, ça serait de les appliquer dans la vie quotidienne. Et maintenant, on passe au deuxième point, ça serait de comment l'appliquer, les cinq forces, à l'imminence de la mort. Donc, selon l'enseignement de Mahayana, ici, concrètement, on parle de la pratique de Poa. You all have little bit of idea about the four, right? Four. No idea? So poa means like from this life to transfer into next life is called poa in simple way. Or this life to intermediate life transferring. So that's called poa. So then like while we are drying, it means if you do through the five strength, how you transfer this life to next life. In simple way, we can understand this way. How you transfer this life to intermediate life or this life to the next life. But in our tradition, like very rare that goes direct this life to the next life. Like there would be the intermediate life. In Tibetan, we say pardo. Yeah, intermediate life, we say pardo. So that's why like a pardo has a 49 days, so and so forth, right? So we believe that like whether you're very much qualified person can transfer direct to the next life, or the very sin person, like who collect the very bad sin, like unlimited sin they collect, they accumulate the negative, very, very strong karma, also can transfer direct to the next life without being this intermediate life. But in general, we believe that this life, then intermediate life, then only next life. So here, like in Tibetan, we say phoa. Phoa means transferring. So here, like we are learning through the five strength or power, how we transfer this life to the next life or the intermediate life. Donc, si vous n'avez jamais parlé de POA, en fait, c'est juste une phase intermédiaire où c'est le transit vers la vie suivante. Donc, on appelle ça aussi l'état intermédiaire entre cette vie-là et la vie prochaine. Donc, le deuxième volet du cinquième point parle justement de comment faire ce transit quand on pratique les cinq forces. Donc, dans notre tradition, dans la tradition du bouddhisme tibétain, on a la croyance que, en fait, on va pas aller
c'est pas à partir de cette vie-là qu'on va immédiatement, on va pas aller à la vie suivante immédiatement. Il y a toujours une phase intermédiaire, ce qui s'appelle aussi sous le nom de pardo, qui dure 49 jours. Donc, selon les Tibétains, il y a seulement pour les personnes qui, par exemple, qui ont cumulé énormément de mérites vertueuses, ou bien celles qui ont cumulé énormément d'actions négatives. Ces deux catégories-là, ils vont aller tout de suite à leur vie suivante sans passer par la phase intermédiaire. Sinon, la majorité, on doit tous passer par cette phase de transit. Okay, so here we know, right? Now the part poa means the transaction or the transfer, but it says how we practice, like once you know that you are going to die, but this means like we know, right? We are going to die. It's not like that. Like some sick people, or sometimes we really have an idea that within a few days we are going to be die. So when we have this kind of idea, so then we can apply this 5 power. So at the beginning it says that the planting the seed or the dharma. So that one here is simple, is cut attachment to everything. So that will be the planting the seed of dharma. Cut all kind of attachment, like whether attachment to your relatives, friend, whoever, and especially your property. So it says wherever you have to offer, you offer. Wherever you have to give, you give. Then cut all the attachment and make a good dedication or aspiration prayer. So that way, set your mind is called planting the Dharma. So while you're going, there's no distraction about your property, relative, whatever. So that way, the first power here, according to the Mahayana, first power is the planting the Dharma, planting the seed of Dharma. So this way, you can plant. That means cut all the attachment towards your relative, friends, and property. So that way. So wherever you have to give, you give. Wherever you have to offer, you offer. Prepare yourself. Donc ici, on parle de comment faire la transition entre les deux vies. Ça, on ne parle pas dans un état inconscient quand on est vraiment malade et qu'on n'a plus en fait cette conscience de pouvoir le pratiquer de façon intentionnelle. Donc là, on parle vraiment en fait, quand on sait, quand on le sait ou quand on ressent que la mort est imminente, à ce moment-là, on va pratiquer les 5 forces. Donc, parmi les 5 forces, tout à l'heure, on a déjà, il y en a un qu'on a parlé, ce serait de semer la graine de Dharma. Et donc, ça, c'est le premier point qu'on va mettre en avant pendant cette phase de transition. Ça serait de couper tout attachement avec toute chose. Donc, tout attachement, on parle de l'attachement avec nos proches, donc la famille, amis, et aussi attachement matériel, donc avec nos biens, nos propriétés. Et pendant cette phase-là, on essaye de faire une bonne aspiration, comme quoi qu'on va de faire une bonne aspiration.
Et ça serait aussi le bon moment de faire un point, de offrir tout ce qu'on peut offrir et donner ce qu'on peut donner. Then another power, the power of an aspiration, and you make an aspiration that I may meet the Dharma, and I may meet the lamas and the dharmas, and we make a wishes like this. At the same time, may the three jewels grant me a blessing that what I wish it may happen in my next life. So that way we make an aspiration. It's called power of aspiration. Ensuite, le deuxième force qu'on va pratiquer, ce serait la force de l'aspiration. Donc, ça veut dire que j'ai cette intention, que je fais cette invocation, que je puisse rencontrer encore le dharma dans ma vie suivante et que je puisse aussi rencontrer le bon kourou pour me guider dans la vie suivante et que les trois joyaux vont me donner de la vont me donner de la bénédiction pour que tout ça, tous mes vœux se réalisent. Then the power of remedy, power of remedy, it says like this, like until today, from the beginning lays to until today, I suffer because of ignorance and because of ego. So may I able to give remedy to this ego or the ignorance all the time. So that way we prepare the power of the remedy. Donc, le troisième puissance qu'on va pratiquer, ce serait celle de la remède. Donc, jusqu'à aujourd'hui, à partir de toutes mes vies précédentes, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours souffert de l'ignorance et de l'ego. Donc, que je puisse, à partir de maintenant, d'être libéré de l'ignorance et de l'ego. Yeah, this part is very important because most of the time, like ego or the ignorance is very powerful, right? Sometimes we don't want, but still it will occupy you. So because of ego, because of the ignorance, then like easy to lose our patience, easy to lose compassion, all these things happen. So therefore it's very important to maintain our mindset that I will able to overcome with the ego and ignorance. So that way it's very important to set our mind as a power of remedy. Donc ce point est particulièrement important parce que on a souvent on a toujours souffert de l'ignorance et de l'ego et ces deux éléments sont extrêmement puissants. Puissants et qui occupent tout le temps notre esprit. Donc parfois c'est vraiment hors de notre contrôle. Donc à cause de ces deux éléments-là, j'ai souvent perdu la patience et je n'arrive pas à donner naissance à la compassion, etc. Donc, c'est vraiment important de maintenir l'intention de vouloir se débarrasser de l'ego et de l'ignorance et que de s'en débarrasser et de les dépasser, de passer au-delà de ça. And the power of mindset, so how we set our mind, like during the dying and during the intermediate and during the next life also, I never ever separated from bodhicitta. So I will take the bodhicitta all the time during my dying, during my intermediate life and next life also. I may able to maintain the bodhicitta all the time. So that way we set our mind.
Ensuite, le quatrième point, ce serait le point de l'intention, la puissance de l'intention. Donc ici, on fait le vœu de pourvu que je me sépare jamais de la bodhicitta, que je peux toujours avoir la bodhicitta en moi. Then the last one, the power of habituating. So whatever we know how to develop the bodhicitta, like through the practice of Tonglen practice and another loving kindness and practice, whatever practice you know, you can apply, and through this you can generate the bodhicitta during all the time, like while you are in the sick period or while you're closer to the dying, you keep practicing that way. So it's a kind of habituating yourself with the bodhicitta. Donc la dernière force, ce serait la force de se familiariser avec la bodhicitta. Donc que ce soit à travers notre pratique de Tonglen ou notre pratique de l'amour et la compassion, qu'on n'oublie jamais en fait la bodhicitta et qu'on va toujours pratiquer en continuité, en continu, en fait, que ce soit durant la période malade ou bien quand on serait vraiment à l'imminence de la mort. So here, like in the text, it says conduct is important. So that means the five power, what we learn, whether you're alive, whether you're during the dying time, it's very important to apply into your, like bring it into your behavior is very important. Like conduct is important, right? So that means like the five power, bring it into our daily activities or daily behavior is very important. Ici, on peut voir que la dernière phrase sur le point 2, ça rappelle que la conduite est importante. Donc, encore une fois, les 5 forces, il faut qu'on les passe en pratique. Donc ça veut dire que ouais, le réaliser, le faire dans la vie quotidienne est vraiment important. Okay, so this is just a rough idea how we apply while we are dying and how we apply in day-to-day life, the five power, how we apply. The simple idea is like that. Donc là, on vient de conclure les 5 points de comment les appliquer, ces 5 forces-là, quand on sera à l'imminence de la mort. Et la session dernière, on a vu comment les pratiquer dans la vie quotidienne et aujourd'hui, on voit comment le pratiquer à l'imminence de la mort. And now it says like this, while you are dying, especially while you are dying, if you can apply the five power this way, it will be very wonderful. Like whatever we learn the five power, how to apply. So if you like the emptiness, the what we learn, the ultimate bodhicitta. So if you just can stay on the ultimate bodhicitta, like with this posture, if you can let it go or let it dry, that will be the best, how to say, the transition. It will be the best transition with the meditation posture and with the meditation on the ultimate bodhicitta. Donc ça serait vraiment fabuleux si on peut faire en fait, si on peut appliquer les 5 forces dans cet ordre et de cette façon, quand on va, en fait, quand on sera proche de la mort. Donc concrètement, il faut, si possible, il vaut mieux qu'on s'assoie dans en posture de méditation et qu'on
qu'on maintient la méditation sur la bodhicitta ultime. Donc, si on peut passer de cette vie à la phase intermédiaire en maintenant cette posture-là et en maintenant cette intention-là, ça serait vraiment fabuleux. But like if we are sick or something problem, then we may not be able to sit like this, right? So then it says like this: the way of sleeping the lion, we say like the way of sleeping the lion or the way of sleeping the Buddha. So like when you sleep or lie down, so your right hand should be like this. So then it says like this tiny one, close your right nose, and whatever the breathing, let it flow from the left. Then slowly you can but mentally you have to prepare like before, right? Like nothing exists. It's all our illusion, dream, and everything is like emptiness or ultimate truth, like unity of light and the emptiness. So the mindset, you can maintain that, then posture can be like this. Then if you can let it go or transfer this way, so then it says this is the one of the best power practice. Donc parfois quand on est, si jamais on est vraiment malade et on n'arrive pas à maintenir cette posture de méditation, donc on peut tout de même se coucher dans une posture qu'on appelle la posture de Bouddha ou la posture du lion. Donc concrètement, ce serait avec la main droite collée à notre visage, et le petit doigt qui est vraiment proche de la narine droite, et qu'on essaye de passer notre respiration seulement à travers la narine gauche. Et puis en même temps, on prépare notre mental. Donc, on essaye de méditer sur le fait que tout est une illusion, tout est un rêve, et on médite sur l'union de la vacuité et la luminosité. Like during that time, we have to think or practice like all the samsara or the universe is just a projection of dualistic mind, and ultimately nothing exists. So ultimately everything is emptiness and the luminous. So if you can maintain this way, if you can try on this state, then it says like this: there's a many different way to do a flow practice, but it is the one best one to do the flow practice. So it says like this. So if we can try this way. Donc, il faut savoir que on va dans la méditation, justement, quand on serait en cette posture-là, on continue à penser que tout le samsara, ce serait juste une projection de notre esprit dualistique. Et en fin de compte, il n'y a rien qui existe, et tout est l'union de la vacuité et de la luminosité. Donc, on dit qu'il y a vraiment beaucoup de façons de pratiquer le poa, mais celle-ci, c'est la meilleure façon. Then, in the text of the Jamgon Gondro Rinpoche, there's a translation, right? It says there, like there's a many way of practicing the poa, but however, there is no any poa practice wonderful than this. This is the most wonderful one. It says like this. Donc, dans le livre de Jamgon Kongtrul Rinpoche,
Et même lui, il a redit que il y a beaucoup de façons de pratiquer le poa, mais celle-ci qu'on vient de voir ensemble, c'est la façon la plus fabuleuse. Like in his translation, it's like this. There are many highly regarded instruction on how to die, but none, it is said, is more wonderful than this one. None of them is wonderful than this one. It says like this here. Donc, dans le livre, Jiankonkon Chulungbuche, il a dit il y a beaucoup de façons dont on a fait l'éloge de comment mourir. Mais cette façon-là, la façon dont on a appris aujourd'hui, c'est vraiment la façon la plus merveilleuse. Then, like while we're dying, when we talk about the transaction or the transfer, like this one is general, right? General. Then we say like how to say the object transference. Object transference. I'm not sure this is a good translation or not. That means like the substance, you know, some substance can help you to transfer, but not like what we do practice by ourselves, but it may help little bit. So what kind of substance he says is that like the conch shell, you know, the where we get next to the sea, the conch shell. So that one, which is very pure, not broken, we bring that one and we fire, burn, then we rough, make it, how to say? Powder. Then we put the, like honey. But honey also, like a bee has a little bit, like a bee also, there's a many kind of bee, right? So there is a very wild bee. So it says wild bees honey. Then like a magnet also make power. So these three mix. Then if you can apply to the dead body, the person who died here, we believe that this is the main door, right? If you can apply, this also can be helpful to have a good poa or the transfer. So it says like this here. Conch. Ou conch, you know? Juste un coquillage. Ok. Un coquillage de. But we are not talking the big one, okay? It's a small, yeah. Ah. Mais sous la forme de. Mais pas de casser, un entier en fait. The whole one that we can blow, that make music. It's not a blowing one. It's small. Just a small shell is just one piece is okay. One piece, but which is pure, you know, not broken one. Complete and not broken and good one. Good one. Donc en fait, dans la pratique de Poa, en fait, on dit il y a parfois pour nous aider à faire la transition entre la vie présente et la vie suivante, ça peut nous aider de certains matériaux peut nous aider à faire la transit. Donc ici, Acharya nous parle d'une façon, ce serait avec un coquillage mais entier, donc il faut que le coquillage ne soit pas cassé. Donc quand on le brûle et qu'on le transforme en poudre, et là-dedans on ajoute de la miel, mais il faut que le mieux ce serait le miel parce qu'il y a quand même beaucoup de sortes d'abeilles et de miel.
le mieux, ce serait le miel de l'abeille sauvage. Et qu'on ajoute aussi magnet. The magnet? Yeah, magnet. L'animal. En français, c'est de l'animal. Limaille, un petit morceau de fer aimanté. Limaille, L-I-M-A-I-L, limaille, c'est ça. Un Magnet. That's the magnet that... Yeah. C'est l'aimant? Yeah. Oui, c'est de l'animal aimanté. Ah. Limaille de fer aimanté. Donc, le troisième... Donc, le troisième élément qu'on ajoute dans cette combinaison, ce serait la poudre de la limaille. En tout cas, donc on mélange ces trois éléments-là et on essaye d'appliquer la substance sur le corps du défunt. Et ça, on a la croyance que, en fait, de cette façon, ça ouvre la porte de l'au-delà ou de la vie suivante. Donc, ça aide aux défunts de faire la transition. Yeah, like as I said, there's a general poa, and we call in Tibetan zegi poa. That means substance poa, But this one is only the if there is no solution, right? Like somebody doesn't practice, no idea, then if we are somewhere there, let's say, then we can help this way. And sometimes, even though yourself, let's say, however, try to do the practice, it doesn't work, then you can try this, apply. But it may help a little bit, but not as well how you practice. Donc là, on a parlé d'une façon de pratiquer le powa. Ça s'appelle le powa basé sur les matériaux. C'est une façon de le pratiquer, mais tout à l'heure, on a parlé de la façon générale de pratiquer le powa et c'était la meilleure façon. Donc, le powa basé sur les matériaux, ce serait seulement le dernier recours pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué dans sa vie, et que ou bien ça peut être utile pour les personnes qui ont pratiqué, mais c'est pas forcément une pratique efficace. Alors on peut essayer d'aider la transition avec cette façon de powa des substances. Okay, so this is the way how we apply the 5 power or strength into day-to-day life or while we are dying. So this way we can put the practice, the 5 power into our day-to-day life. Donc, pour résumer, on a vu aujourd'hui comment pratiquer les 5 forces durant la vie, comment pratiquer les 5 forces à l'imminence de la mort. Et puis, on a aussi vu la fois dernière comment la pratiquer au quotidien. And when we talk about the poa, you can do by yourself, right? What we learn here. Or we can do with the substance, or that Lama can do for you. So there is many different ways. So the incident I share, that you can finish. Ok, donc on a vu, en fait, tout à l'heure, on a parlé de 2 façons de pratiquer le poa. Et puis, en fait, il y a une troisième façon, c'est que les lamas, ils peuvent nous aider, ils peuvent faire la pratique pour nous.
Donc, Acharya va nous partager un exemple. In our culture, like when the people die, like Lama go and do for them all the time, like who is following our tradition, non-Buddhist is different, right? So then like one time I was accompanying one lama, maybe I was 17, 18. I was young, let's say like this. Then like during that time, like when we do this for, like no relative can stay in the house where the dead body is. Like everyone go out and close the door. I was with him, right? I was accompanying him. Then like what they do, I don't know like how many of you idea. When the Lama do the mantra, then like they do some poa practice. Like they do this like hic, hic, that kind of, I don't know whether you have idea or not. So they do like that. So then later, like when the Lama is doing the poa to the dead body, later here, this hair will come very easily. Like it will transfer into like a baby's one, very soft. But they have to check, right? Like it happen or not. If doesn't happen, then again they do practice. Again they do again. So that way, until the hair come and became soft, they do. So I was very young, right? Like kind of very young. So I'm sitting next to him. So he did that one. The Senior Lama did. Then he asked me to go and check this one. It happened or not, Like I was very young and I afraid with the dead body, for sure, right? So then I told him like, no, you go, you go yourself. Then again he went and checked. It didn't happen. Then again he practiced. Then later it happened. So that way there's many different tradition or the way of doing the poa like that. So yeah, this is just a incident. So who is making the sound, the Lama or The Lama. not the body, right? No, will be wonderful. Ok, donc Acharya nous partage une anecdote, une expérience passée. Donc il a accompagné un lama senior une fois pour faire la pratique de poa pour une personne morte. Donc, il avait 17-18 ans et pendant la pratique, en fait, le coutume veut que les proches ne peuvent pas être dans la pièce, ne peuvent pas rentrer dans la pièce. Donc, il faut fermer les portes. Il y a juste le corps du défunt et les lamas peuvent être présents dans la pièce. Et quand on fait en fait, on chante, les lamas chantent les prières, donc ils vont chanter les prières et puis avec ils font certaines pratiques et pour savoir si on a réussi à aider la personne de faire la transition, ça serait d'aller vérifier sur le haut sur la partie haute de la tête. De voir si cette partie-là c'est ramolli ou c'est assoupli parce que ça une des un signe principal de prouver justement que ça a marché, c'est que cette partie-là au-dessus de la tête se ramollit comme quand on est bébé, donc c'est vraiment mou. Donc ça serait un bon signe que la personne a réussi à faire la transition, donc il est passé à l'étape intermédiaire. Donc Acharya dit que à cet âge-là, il était quand même très jeune et que c'était sa première expérience, donc il avait très peur des corps à ce moment-là. Et le lama senior, il fait la prière et il lui demande d'aller vérifier, d'aller toucher cette partie-là pour voir si c'est mou, si c'est assez mou ou pas. Et lui, il a vraiment peur, donc il n'a pas voulu y aller. Donc il a demandé à son lama d'aller vérifier lui-même.
It's like that. Anyway, with the dead body, I don't have a good connection. Yeah, because one time, again, I was quite young, you know. That one happened at the monastery, like one quite young monks, kind of our friend died. So then, of course, there will be some senior, and we were there. So in our tradition, we wash the dead body, like before we wrap, with the saccharine water. We put all the blessings, then we wash, you know. So then one of the, like I was appointed one of the who washed the body, you know. Then like that was my first time washing the dead body. It was okay at the beginning while we were washing, you know. It's kind of friend and nothing. But like after finish everything, then we went to the lunch. Then like cannot eat. Like even if I close, I open my eye, doesn't matter. I can see that. Like it's very difficult to eat. And then late night, right? Like later when we went to the bed, it's impossible. Like when we switch up, then like a close eye, open eye, I can see like that body, you know. So I end up sleeping with my friend. So that way, like I don't think I have a very good connection, you know, when I was young. So that way we start with the dead body. But this is just a story, just yeah, like that. But there's a many different way to do a four, you know, like with lama, with yourself, by lama, or by the substance. So there's a many different way to do the four. Like when we do the four, then like, but if you really qualified one, then it's a different. Otherwise, like when the other people do for you, is like it says the best time is the outer life is gone, but inner one is still there. We believe this way. So during that time, if we can do, that will be the best time. But if we do before that, then like before it's not died, right? Like if the outer breath is not stopped, if you do before somebody will do for you, that is not the good sign. So we should know the timing also, like that. So but when you're very qualified lama or practitioner, then again the different cases. So that way there's a many ways to do. But what we learn today is the best, because you don't need to look for the time. So you just lie down how we learn today, then just meditate on the, whether we say vipassana or whether we say the maintain the mind state, what is the true nature of mind. If you stay there, then when you die, so then you don't need to worry about the timing and other do or not, you know. So everything is good. So that's why this is the most wonderful one. So that way we learn. But what I'm trying to say is there's a many different ways. So but best one is practice this one from now while we're sleeping, you know. Every day while we're sleeping, if we practice what we learn today, then when we're going to die, we can maintain it as it is, you know. But we don't practice now while we're going to sleep, like this, how we learn. Then at the last minute, oh, I want to do that, it's not going to come, right? We are not used to, and it is not going to come. So that means like every night when you sleep, you try to sleep like that. So with the, just maintain the mind on the emptiness or the true nature of mind, then just let go, sleep, whether we say sleep on vipassana or sleep on the true nature of mind. So then like this is the training to the when the time comes. So that way also we can practice our
Poa from now. So then, like we don't need to worry about timing. There will be a lama or not, like sometime in our tradition they do like I will get the lama or not, who can do poa or not, this kind of things happening. But then we don't need to worry about all these things like sustain. We never know like we get it or not on the time, so then when we can go as it is, then wonderful. Donc ici, Acharya, il partage une autre anecdote pour dire il n'apprécie pas de travailler avec le corps, les morts. Donc il dit qu'une fois, il y avait un moine qui est décédé au monastère, et dans la coutume tibétaine, on devrait laver les corps quand quelqu'un meurt, et puis on lave avec l'eau de safran. Donc à ce moment-là, lui, il était une des personnes désignées pour laver le corps. Il était OK de le faire puisque c'était quand même son ami. Mais après ça, il était vraiment perturbé durant son repas, durant son sommeil, qu'il avait les yeux ouverts ou fermés, il voyait toujours le corps devant lui. Donc, c'est vraiment très perturbant. Sinon, il nous dit, là, on a vu qu'en général, il y a 3 façons qui peuvent nous aider. Il y a 3 façons de pratiquer le poa qui peut nous aider à faire la transition. Mais la meilleure façon, ce serait de le faire par nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais sûr de si on arrive à avoir un lama ou est-ce que les matériaux sont disponibles pour appliquer sur le corps, etc. Donc, le plus simple, ça serait de compter sur nous-mêmes, parce que pour pratiquer le poa, le timing est vraiment important. Il ne faut pas le faire quand la respiration... quand on a encore de la respiration, il faut que la respiration est vraiment... il n'y a plus de respiration du tout. Et donc, pour avoir le bon timing, le plus simple, c'est de pouvoir le pratiquer nous-mêmes, parce qu'on est plus... on est plus apte à savoir c'est quand qu'on va passer, qu'on va bientôt mourir. Donc, pour pouvoir le faire au dernier moment, ça demande de faire la pratique au quotidien pour se familiariser avec cette façon. Donc, on peut le faire, ça serait recommandé qu'on fasse cette pratique tous les soirs pour nous endormir, nous endormir. Donc, ce serait dormir avec la pratique de Vipassana. Et donc, une fois qu'on est familier de toujours dormir de cette façon, s'il y a plus de chances qu'au dernier moment de la vie, on va réussir à faire la pratique de Poa. Okay, then this is all for today. If you have a question, we can do 1-2 questions. Okay. Lama, are you saying that at that time when one is dying, that practicing Vipassana would be as effective as meditating on luminosity and emptiness? Yeah, that is also a kind of Vipassana practice. Because Vipassana almost seems to be more centering in, still in this world, reflecting on the sounds, reflecting on whatever is passing through the mind. It seems still a little bit more attached not really to this world. Not really. In our tradition, Vipassana, not really like we do based on the sound or the objects. As like a morning, we do like trying to keep the mind as it is, right? Like every morning we do the
we try to keep the mind as it is. So that's also called a vipassana. And when you try to meditate on true nature of mind, also called vipassana. And when you practice the like a individually emptiness or luminous, also called vipassana. So like when it comes to the Vajrayana tradition and the Mahayana tradition, like especially vipassana, we don't give that importance to the with the object. We don't do that. Like being mindfulness of the sound, being mindfulness of the body, it's not a real vipassana. Oh. It's a kind of the pre-practice to get to the real vipassana. So the real vipassana is closer to just to that reflection on the nature of mind. Yeah. That's the real vipassana. Yeah, real vipassana is that. So that's why like opening and closing prayer, it says, what is the main practice of the meditation is like keep your mind as it is. So that is the talking about the vipassana also. Mm-hmm. No non-distraction, not following the thought, not making the judgment with the thought, just keep as it is. So Okay, that's because when we practice the vipassana, here together, I misunderstood that. I thought that vipassana practice was to really follow thoughts to their, as long as they want to be there, you just follow them and watch their presence. So you're staying really in the... not follow. Whether vipassana, whether shamatha, according to Buddhist tradition, whether Theravada, whether Mahayana, whether Vajrayana, following thought, it doesn't consider as a meditation. Mm-hmm. Following thought. Even though shamatha also, we don't try to follow the thought. Mm-hmm. And vipassana, forget about it. But following and the watch is different, right? Being aware and being following is two different things. So we say be aware, but don't follow and don't stop. So that way we make a difference. Mm-hmm. Yeah. And also at the same time of dying, would it also be a time to be connecting with our teachers and Also, asking for their, their blessing, their assistance, their presence with us through this experience? Yeah. That one we can learn in the power of an aspiration. So we can ask blessing and we can make a wishes or the aspiration that I may meet the Dharma in next life. I may meet the wonderful teacher or guru like this. So that way you can make a connection or aspiration or wishes. All good. Or you could just say, help, come and help me. Also, you can say, that's okay. That is okay. That's nothing wrong. Yeah. Do I need to translate? Ok, donc la façon effective de pratiquer la vipassana, ce serait, en fait, on dit jamais, il faut jamais, que ce soit dans la méditation de shamatha ou vipassana, faut faire attention de jamais suivre les pensées. Faut les surveiller, mais pas les suivre. Et la bonne façon, la vraie façon de pratiquer la vipassana, ce serait de méditer sur la vraie nature de l'esprit. Donc on dit ça c'est la vraie vipassana, donc la méditation sur la vraie nature, ou bien sur l'union de la luminosité et la vacuité. Ça, c'est la vraie façon, la bonne façon de le pratiquer.
Well, I think like the transfer of consciousness or the transition is a very deep topic, and then we might later consider, more. But this question is out of curiosity. Let's say when a person dies suddenly, like a car accident or something. Also, it depends. The person can go to the bardo, or depending on their karma, whatever, they go directly to the next. And also, I just wanted to know what happened when the person dies suddenly, that they don't have the chance to do the transfer. And also, if the substance you were talking about that you prepare, you can buy it. I mean, like you can get it in already prepared, or is just you have to do it in case, like, or if it's recommended, like if we have a family member that we know that after that we can apply it, or it's just the lama, or how that. It's out of curiosity. Almost. Et une question par curiosité, c'est de savoir si les personnes qui souffrent d'une mort soudaine, donc par accident ou autre, est-ce que eux ils vont aussi passer par la phase transitoire ou non? Et puis aussi, deuxième question, c'est comment on peut se procurer des matériaux qui sont déjà prêts. Est-ce que c'est possible d'en procurer, ou c'est seulement les lamas qui peuvent en avoir? Like a incident happen so many things, right? Like if the high practitioner, that doesn't matter, they can do. But as ourselves, like we cannot, then it comes to whether the other lama can help to do, or whether we can use the substance. So when it comes to the substance, like nowadays you can get like monastery, they have a how to say, already prepared, so possible to get. Donc pour les deux questions, premièrement, même pour un mort soudain, quand c'est des lamas avec beaucoup de pratique, avec une bonne pratique, ils peuvent quand même pratiquer le boa même quand le mort est soudain. Sinon, les matériaux, maintenant on peut en avoir, on peut les acheter au monastère. And like even very far, like the lama can help to do the distant poa. We call far distant poa. So somebody died here, so we can ask Nepal the lama to do the poa. So that way, like there's an option. So you can ask lama, or whether you can get sustain, and anyone can apply. Just to apply is okay. Anyone can apply, not necessarily you have to wait some lama or they will do. The substance, when you have the kind of ready-made, so you just apply like the main point, so all good. So that way you can apply. Donc maintenant, en fait, c'est possible de faire la pratique de poa par les lamas à distance, pas besoin d'être présent avec la personne. Et aussi, les substances qu'on applique sur le corps, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de passer par les lamas. C'est n'importe qui pourrait l'appliquer sur le corps. Not important because you mentioned we could get that at the monasteries, at substance, because I was going to say that at KTD they do have it also in a box. It's called the barter box, and they have blessing pills. Oh, they have blessing pills. They have a substance which doesn't look exactly like what you're describing, but it was all this, I don't know. Anyway, the substance you put on the head, and there's this sheet with an image of Amitabha and the mandala of Amitabha that you put over the dead body. And so they that is or was, and recordings of chanting that you can play while the person is dying. And also
from the Tibetan Book of the Dead, I think, but there's a few chants in there. So there's that little box and that you could get in provision for some of us who have older friends. And also we have such a nice connection with Pulahari that they can do poa. They'll find monks to do poa within minutes of telling them that one of our somebody close to us has died. And so it's actually nice. Like often, some of us do sometimes request prayers for people who are sick and all that. And if you send a photo of that person while they're sick, then they have it. And the person has deceased. They'll get a few months together. They'll do a poa immediately. So it's like very comforting to know that goes on. Donc, juste pour votre information, il y a c'est possible à KTD, on a quelque chose qui s'appelle, ils vendent quelque chose qui s'appelle la boîte de Bardo. Donc là-dedans, vous trouvez toutes sortes de trésors pour aider. Et puis en même temps, il y a aussi au monastère de Pulahari, on peut à la minute qui suivent de la mort, de demander au monastère de faire la pratique de poa pour nous. I have a question. So Acharya, you said for the practice in daily life, is there also an order to apply in daily life, like the 5 strength? And like, because you said close to death, there's an order, right? You first practice like cutting the attachment to everything, and then so this is an order for death. But in daily life, is there also an order? Does it matter? It doesn't matter. Even though while you're dying or in daily life, like this pipe power is not really like have to be like that. At least you can apply all good. Like let's say wishing to meet the Dharma and the Lama, wonderful Lama in next life. And like trying to cut all the attachment towards this life or the property or the human beings. So it doesn't matter. Like you just can apply any of. If you can apply all the 5 strength or power, very good. But any of them also very good. So that way, not there's a really have to be like this, order like this. Not really. So you can do any of them also good. And when ourselves we do the poa to know if we did it, if we made it or not, it's the same thing. Like no. That's different, right? Like that's when another Lama will do to you. But when you're sleeping and with this poa, what we learn, then like your transition will be wonderful. Like you don't need a sign. You know where you need to go. So all good. Yeah. Ok, donc il n'y a pas d'ordre pour appliquer les 5 forces, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la mort, il n'y a pas d'ordre. Donc autant que vous pouvez en pratiquer tous, ce serait merveilleux, ou sinon vous en choisissez autant que vous pouvez vous en rappeler, vous les pratiquez. Et puis deuxième question, il n'y a pas quand on fait le poa par nous-mêmes dans la posture de méditation, il n'y a pas forcément de signe pour savoir si on a réussi ou pas. Normalement, on va réussir. But this one, I will repeat again, like what we learned today, like sleeping. Even though if you can't sleep like this side, day-to-day life, I mean, like this or like this, doesn't matter. But while you're sleeping, try to sleep on what we learned today, like everything is illusion and the dream. Nothing is ultimately exists. It's just a projection of the dualistic mind. And everything is emptiness and everything is luminous. So
if you can maintain this one in day-to-day life, and we call like this is the practice of vipassana also. So then while we are dying, the time come to go, then we can maintain also easily. So then it will be day-to-day life, it will be vipassana practice, and at the same time practice of po also. So then when the time comes, it will be easy. So that way I will say like practice every day. And at the same time, I will say this 5 power, 5 power, what we learn, try to put it into our daily life. Try to make as an aspiration that today I will maintain the 2 bodhicitta according to all my activities. And whatever negative comes, I just give the remedy and I will overcome. So that way, with a simple thing, we try to apply this 5 power in our day-to-day life will be wonderful for the general practice and the power practice also. Donc, si vous n'arrivez pas à rester ou à dormir sur un côté avec la bonne posture, etc., c'est pas très important. En fait, le plus important, ce serait de pratiquer de pratiquer la méditation, que tout est une illusion, tout est une projection de mon esprit dualistique, et que de méditer sur l'union de la vacuité et de la luminosité. Donc, de cette façon, ça fait notre pratique de vipassana, et aussi ça nous prépare à la pratique de poa. Et puis aussi dans la vie quotidienne, on continue à les appliquer, ces 5 forces qu'on a vues aujourd'hui dans la vie, dans tout ce qu'on fait, et toujours faire l'aspiration qu'aujourd'hui, je vais dans mes actions, je vais maintenir la bodhicitta. Donc comme ça, ça permet de faire notre pratique générale et aussi la pratique de vipassana. Okay, Linda, what do you want to say? No, it was just the other part of Danny's question regarding someone who dies accidentally, suddenly. She was asking, what that, what's available in that situation for the transition. I think that was perhaps what she was asking. And that's done. That was done. Like I said already, that whether you ask somebody, the Lama, to do the four, or if you are possible to apply the substance of the four, so you can practice that way. That part we done. That's what you would do in case of a sudden accidental death. Yep. Yeah. Okay. Okay, then this is all for today. Through today's listening and teaching, the merit we collect, we dedicate to all sentient beings, and whoever died, they may have a wonderful transition, and they may, in the next life, they may reborn into the pure land of the Amitabha. And even if they cannot make it to the pure land of Amitabha, then they may have a precious human life. Then they meet the Dharma and the wonderful spiritual teacher. Through that way, may all beings be free from suffering and the causes of suffering, and may all beings be enlightened. So that way we make a short dedication prayer that this may happen. Ok, ce serait tout pour aujourd'hui, et donc on va passer à la dédicace.
et qu'on va dédier tous nos mérites donc à travers notre apprentissage aujourd'hui. On va dédier les mérites à tous les êtres sensibles et faire l'aspiration pour que toutes les personnes qui sont déjà toutes les personnes décédées, qu'ils puissent d'avoir en fait de faire la transition, de faire une bonne transition, et aussi qu'ils puissent être nés sur la terre pure, à la terre pure de Amitabha, ou bien s'ils reviennent s'ils reviennent dans le samsara, qu'ils reviennent avec le précieux corps humain, qu'ils rencontrent le dharma, et que tous les êtres sensibles puissent atteindre l'éveil. Okay, thank you. And this is all for today. And have a good day. Thank you.